Hi, Professor. We're fine. Okay, today we'll start with the book I sent you yesterday. Um this book. We will start with page 112. 112. Okay. Before talking about the book, I just want to ask you about Dr. Faustus. Since I sent you the prologue and scene one. So have you read it? Have you read the prologue and scene one or not yet? Mm, nothing. قرأت له prologue وسين 1 اللي أمس دزيتهن بالليل. So this means that you haven't read them. ست عادة السكوت علامة الرضا، بس المرة السكوت علامة الرفض مع الأسف. ايه هو مبين. ست مبين. البارحة واليوم عندنا كل شيء هواية ضغط بالدراسة والله العظيم. يعني أبد ما قلبتوا ما فتحتوا ما شفتوا لا شكوا ما قربنا شلون. بس يعني ما لحقنا هيك ندرس دراسة كاملة مرتبة. كانت Okay. عندنا واجبات كنا ندزها وهيك. Okay. So so today we will start talking about the literary terms which are very important before talking about Dr. Faustus. So let's start with these literary terms. أردتكم تفتحون هذا الكتاب وتطلعون صفحة 112. راح نبدي من صفحة 112 بالكتاب. راح ناخذ كل literary term بس اللي يفيدنا. طبعا هو كله مهم باي ذا واي. إذا عندكم وقت ممكن أنتم تقروا لنفسكم. آه، أي كلش مهم ومفيد بكل المواد الأدبية يفيدكم. بس حاليا احنا راح ناخذ فقط الأشياء اللي تخصنا ما راح اخذ لكم هواية يعني شي تقريبا سطر او سطرين من كل literary term حتى ننتقل الى دكتور فاوستس. So open your books now and let's talk about it. Yes. um, كافي بعد ليش لسه جاي يدخلون؟ ها هي السكشن مالتكم 37 39 عددكم لا ست أكثر، خمسينات إحنا. أكثر. Okay. So the first page is on page 112 narration. بما انه احنا راح ندرس دراما and novel, so it's important to know the meaning of narration. دائما يجينا هيك مصطلح. So we have to know the meaning of that term. Narration. What's narration? Narration refers to the act of telling a story. The act of telling a story. يعني سرد. narration يعني السرد. فهو عملية telling the story يسموه narration. طبعا هذا narration يكون whether in a prose or in verse. Sometimes in a prose and sometimes in verse. حتى لو كان بالشعر راح يكون أكو narration. And the means by which that telling is accomplished. إنه شلون واحد يسولف القصة باستخدام الناريشن. هسه راح نشوف لما نبلش بالمسرحية مالتنا راح نشوف إنه هاي الوسيلة جدا مهمة. لأنه إحنا شلون راح نعرف القصة؟ لازم أكو واحد يسولف لنا إياها. هاي العملية مالت telling the story اسمها narration. So just this بس هذين السطرين تاخذوهن. Narration refers to the act of telling a story whether in prose or in verse. And the means by which that telling is accomplished. طبعا الناريشن ممكن يكون بالبوتري
بالnovel, drama, short story. So all literary genres يصير بيها narration, even not novella. Okay, that's it. بس هذين السطرين تاخذوهن من عندها. بعدين نجي إلى the voice. طبعا بالناريشن اكو voice، رح نسمع اكو voice. So what is this voice؟ يعني إذا مثلا مرات الفويس يقول I، يحكي بصفة I، we، my، you. Okay, so who is this voice? The narrator of a literary work هو الvoice is the one who tells the story. إذن الفويس اللي نسمعه المتكلم بالقصة. هسه راح نشوف مثلا من نبلش انه مرات ويغنر اللي هو فاوستس سيرفنت، مرات فاوستس himself. So اكو voice، هذا الفويس هو اللي يخبرنا القصة. Okay. So that is the narrator of a literary work or fiction or poetry. أي شيء fiction أو poetry، المهم أكو narrator. هذا narrator telling the story، tells the story. His or her identity differs from that of the author. يعني he is not the author. He is always in some sense the author's invention. يعني هو مو الكاتب نفسه، وإنما هو شخصية خلقها الكاتب أو اخترعها الكاتب. Then again, what is the meaning of the voice? The voice is the narrator of the story, the one who tells the story, the one whose identity is different from the author himself, because he or she is the invention of the author. Okay, so this just this بس هذه تاخذوها. بعدين نجي إلى البوينت اوف فيو. اوكي، بس عرفنا شنو الناريشن والفويس. الناريشن the act of telling the story. Voice is the narrator, the person who tells the story. Okay. Narration. Okay, let's see Muhammad Ali. He is writing something. Refers to the act of telling. Yes, that's right. هسه نجي إلى point of view. عادة أكو فد literary term جدا مهم اسمه point of view. So what is the meaning of point of view? Okay. Point of view can be identified by the pronoun that the narrator uses to recount events. يعني قبل شوي قلت لكم لما يقول I أو يقول we for the plural for the first person, he, she, they for the third person, you for the second person. هذني من يستخدمهن معناها هذه البوينت اوف فيو. لكن هاي البوينت اوف فيو مقسمة. اوكي، اما تكون الفيرست بيرسون، اما تكون third person، اما تكون second person. فاذا استخدم الاي اوكي او الوي معناها مستخدم هو الفيرست بيرسون. لكن اذا تكلم بصفة الهي شي اوكي they معناها هو استخدم الثيرد بيرسون. واذا you معناها استخدم السكند بيرسون. اذن لازم تعرفوهن. يعني من نجي نقرا المسرحيه نشوف شنو مستخدم، يعني اوكي نشوف شنو استخدم الكاتب. استخدم I او we معناها he used the first person narrative point of view. هيك نسميها the first person narrative point of view. شنو استخدم غيرها مثلا he, she, it the third person narrative point of view. you تكلم بصفة اليو، هنا راح تكون the second person narrative point of view. طبعا by the way these literary terms are important to understand the drama and also they are important
in the multiple choice questions true false questions يعني أكيد راح يجيكم multiple choice و true false راح تجي من هذه الشغلات. So they are important. I want you just to underline the most important things with me. Okay? Clear? ها Clear. طلاب عافية يلا. Be with me please. Yes. زين هسه هاي البوينت اوف فيو مو قلنا بيها first person و second person و third person. خلينا نشوف ال first person شنو. The first person point of view has the advantages of immediacy and directness. يعني شنو؟ يعني شنو immediacy and directness؟ عادة ال first person اللي يقول I and we يكون immediate and direct. Okay, because he is using واضحة. yes. Because he is using I, so this means that he is direct. يعني واضح. ما يلف ويدور ال first person. ما يحكي لنا هواي عن الفكرة وبعدين يرجع يقول لنا إياها شنو هي. لا. He is direct. Okay. أهم شيء أردكم تركزون عليه هو السطر الأول إنه the first person point of view has the advantages of immediacy and directness. هذه أهم شيء. بعطيكم جوا مثال ما مطلوب منكم المثال بس مطلوب منكم تفهموه. The window she cried over me and me upward. شوفوا هنا but she never me I and I. شوفوا so this is the first person. بعد شنو بخصائص شوفوا الباراجراف اللي جوا. The narration has a freshness and authenticity. ليش يكون freshness and authentic؟ لأنه لما هو يحكي معناها احنا نثق به يكون authentic. اوكي so the first person بخاصيتين مهمة هي freshness and authenticity. اوكي ست عفوا authenticity جاية من authorize صح؟ لا من أو المخول authentic. يعني الشخص المخول. authentic يعني true authentic. يعني real يعني واثق به. real. أي أوكي. يعني يعني مخول مثل ما أقول مخول يحكي المخول. yes okay. تمام. So this is for the first person. That's it. أعيدهن. The first person أول سطر مهم. First person point of view has the advantages of immediacy and directness. والباراجراف الثاني هم أول سطر بي إنه narration has a freshness and authenticity. أوكي. زين. هسه نجي إلى the third person. The third person point of view شنو؟ In contrast, present a narrator that has much broader view and an objective perspective on characters and events. يعني وجهة نظره تكون أوسع من الفيرست بيرسون. الثيرد بيرسون وجهة نظره رأيه يكون broader. okay أوسع. طبعا الثيرد بيرسون مقسم إلى two major types. أما omniscient third person narrator أول واحد an omniscient third person narrator can enter the consciousness of any character. يعني شنو؟ يعني هذا الناريتر يدخل العقل الشخص ويطلع لنا الأشياء اللي هي يعني مثلا بالسبكونشس مايند يطب الدماغ يعني يقرأ أفكاره. أوكي؟ يقرأ الأفكار. Then we don't need examples. بس the last paragraph عندكم an omniscient narrator who offers philosophical or moral commentary. okay يعطينا فد commentary يكون philosophical and moral. This is the narrator. Again we have something else. هذا عفو بعد الناريتر.
مثلا عندنا الكورس راح نحكي عنها اليوم إن شاء الله. Then the second person. Let's move to the second person. The third person, the third major point of view is the second person, in which the narrator addresses the audience directly by using you. شايفين لما الناريتر يسولف يقول you يحكي ويانا، اوكي، يستخدم أنا من احكي وياكم اقول لكم you. بالضبط هيك الناريتر. When the narrator addressing the audience directly by using you, this is called second person. اوكي، بس هذه هم تاخذوها من عده، والاكسرسايز هم نريدها، مجرد مصطلحات ادبيه بدكم تعرفوها. اوكي. Now let's move to the characterization. Characterization means the technique by which an author of work of fiction, drama, narrative, poetry represents the moral, intellectual and emotional nurture of the characters. يعني الauthor the author of the work، الكاتب مالت سواء نوفل أو دراما أو poetry، يمثل المورال والintellectual والemotional nature of characters. بس هذه تاخذوها. okay. عندنا نوعين من الشخصيات. اوكي، عندنا اكو طريقتين distinction between showing and telling. شوفوا، اكو طريقتين يستعرض ان الكاتب بيها الشخصيات، اما showing او telling، والشخصيات ايضا تكون اما flat او round. هسه نشوف شنو showing وشنو telling وشنو flat وشنو round. بعد المفروض ما حد يدخل، خلاص انتهى الوقت مالت الدخول. Yes. So let's continue reading. Flat and round characters to describe the extent to which literary characters are developed. In analyzing the method by which authors depict character, a useful distinction is between showing and telling. شوفوا طلاب، اكو شخصيات من بداية الرواية أو المسرحية، يعني from the beginning to the end suffer no development. يعني الشخصية مثل ما هو، ما يتطور، اوكي، ما يصير بيفد احداث، يعني ما يتغير. اوكي، واكو شخصيات لا تخضع للتغيير. اوكي، so these are the two characters. انه اما عندنا اكو شخصيات تتغير تتطور، واكو لا. So a flat character is a more type that an individual stays essentially the same throughout the work. أسميه flat. هذا الشخص اللي يبقى مثل ما هو، الشخصية I mean the character who stays the same from the beginning to the end of the work أسميه flat characters. واضح؟ flat characters. لكن اللي يخضع للdevelopments شنو أسميه؟ round characters. Okay. To change and growth. He or she is also capable of inconsistencies. يعني تقدرون حتى تكتبون فوق الفلات إنه suffered no developments while the round developed throughout the work. إنه الشخصية تتطور. أوكي. واضح هسه؟ عندنا جدا مهمات، عندنا نوعين من الشخصيات، اكو فلات واكو راوند. الفلات كاركتر stays the same from the beginning to the end of the work. مثلا عندنا servant، خادم يشتغل، مجرد يجي يقدم لهم وينظف وهيك يسوي، هذا ما راح يخضع للتطورات، هذا نسميه فلات كاركتر. او مرات هذا الخادم نفسه راح يصير عنده علاقة بأفراد العائلة، راح يتقدم، راح يتطور، راح تتغير حياته، راح ينتقل من مرحلة السيرفنت إلى مثلا one of the family. So this means that he is round character. عرفنا هسه الفرق بيناتهم بين الفلات والراوند؟ نعم واضح جدا. واضح.
So now the way of telling اكو مرات الكاتب how to depict characters احنا شلون يستعرض الشخصية اكو شغلتين حتى يستعرض لنا الشخصية اما telling او showing telling او showing. In depicting characters author used methods لنا فلان شخص حتى يستعرض لنا ويغنر حتى يستعرض لنا فاوستس حتى يستعرض لنا ميفستوفيلس راح يستخدم طريقتين اما showing او telling. شنو showing وشنو telling؟ showing means simply presenting characters words and actions without commentary. اوكي يعني شنو؟ يعني يقول لنا على الشخصيه يقدم لنا الشخصيه بدون ما يعلق عليها ما يعطينا رايه بيها show just show مجرد يستعرض لنا اياها ما يعطينا رايه بيها without commentary and allowing the dramatization to imply their motives, feelings and values. يعني يخلي الأحداث هي اللي تعرفنا على هذول الشخصيات هو ما يعطي رأيه بيهم. Okay, so this is called showing. In contrast, telling is the method by which the author describes and comment on the character's motives and values. هنا بالتيلينج هو من اسمها تيلينج يعني راح يخبرنا عن الكاركترز يخبرنا عن الموتيفز مالتهم عن الاكشنز مالتهم عن خصائصهم. اوكي اذا صار عندنا نوعين طريقه عرض الشخصيات depicting characters راح تكون two types اما showing just to show characters present characters يقدم لنا الشخصيه without commentary. لكن telling in contrast على عكسها تماما انه commenting upon the characters هذا يسموه showing and telling. هذا هم خلاص then الexercise not important ما نريدها. Then let's move to the roles in the plots. We talked about protagonists بس هنا نعطيكم تعريف للprotagonists. The protagonist is the main character in the work of drama, fiction, narrative, poetry. بس هذا البروتاغونست هو المين كاركتر بس تعرفوا لي هذه زين. الانتاغونست شوفوا هذا الانتاغونست جوا. In many works, the main character has an antagonist, a character that opposes the protagonist's goals and interests, and so creates the major conflict in the work. إذن البروتاغونست هو الهيرو. Okay? The main character in the story. الانتاغونست منو؟ The person who acts against the hero. Okay? كل واحد تعريفه. That's it. مثلا عندنا بأنتوني أند كليوباترا ما أدري شنو المسرحيات اللي دارسيها انتو بس نعطيكم هنا أمثلة على الأوديبوس ريكس على أنتوني أند كليوباترا على ماكبث. Okay, so there is no need for the examples. زين foil شنو foil? A third kind of rule that occurs in many works is that the foil. A foil character who contrasts with the protagonist in many ways that bring out certain his or her moral, emotional, intellectual qualities. شنو يعني foil؟ foil هو الشخصية اللي تكون عكس البروتاغونست يعني مو ضده وإنما عكسه عكس خصائص البروتاغونست يعني من أي ناحية؟ من ناحية الموراليتي من ناحية الايموشنال intellectual qualities فيكون عكسه. إذا الشخص اللي أشوفه عكس البروتاغونست أسميه foil. شنو يعني foil؟ هو third kind of role يعني من هو the person who is contrast with the protagonist in many ways like moral, emotional, intellectual qualities. This is the foil. Can you give me an example about a protagonist, antagonist, and foil? No, أخذنا antagonist and foil.
So can you give me an example from a drama you have watched or a movie you have watched? Who is the protagonist, who is the antagonist, and who is the foil? تتبلى زحمة ممكن بس الفايل مرة ثانية. The foil is the character who is in contrast with the protagonist. يعني احنا عندنا الانتاغونست يكون ضده، دائما يكون ضده، يمنع الهيرو او يقف يعني كعقبه تجاه اهداف الهيرو. اوكي، لكن الفويل يكون عكسه، يعني هذا ايموشنال، اذا الهيرو ايموشنال الفويل يكون نوت ايموشنال. زين، اذا الهيرو مورال الفويل يكون نوت مورال، وهكذا عكسه in contrast with the hero foil. واضح؟ يلا اعطوني امثله، اريدكم تحجون شويه. Can I, Professor? Yes, of course. The novel Merchant of Venice. Yes. There's the merchant, he's the hero and the good, and the fish is the bad against the hero. Okay, thank you. Yes. Yes, thank you, Fatima. Thank you very much. Yes, what about the others? Ha, Mustafa. Tell me about protagonists, antagonists, and foil from a movie you نعم have ست. watched. يلا. بروتاغونست عندك مثلا شارلوك هولمز، good. والانتاغونست اللي هو دكتور او بروفيسور، نسيت اسم البروفيسور، وياه دكتور واتسون. بس دكتور واتسون، لا واتسون اللي وياه، أي. دكتور واتسون اللي وياه اللي هو يكون فويل، تقريبا فويل يعني عكس شوي يعني بالهذا. بس البروفيسور اللي ضد والله مشيت عفوا ضد شارلوك هولمز، نسيت اسمه. اوكي شارلوك هولمز الشخصية الأساسية. العكسه نسيت البروفيسور اسمه، راح من بالي اسمه، سوي شال على بالي راح. ودكتور واتسون اللي هو الفويل، يكون فويل. Thank you very much. تقريبا بالضبط. Thank you Mustafa. Thank you very much. Yes, يقين. نعم. يلا يقين، اعطينا example على ال protagonist, antagonist, foil from a movie you have watched. أي فيلم شايفته be protagonist و antagonist و foil. أي عافية صدق. روميو وجولييت. روميو وجولييت. من ال protagonist؟ روميو. والانتاغونست؟ الانتاغونست هذا اللي صح له ابن عم جولييت. طبعا شوفي يقين، طبعا by this example there is something very important يمكن أنا نسيت أقول لكم إياها. Sometimes the antagonist is not a person. Not a person. Something abstract. مثل شنو؟ مثلا بروميو وجولييت. Yes, Fatima? Like a community or many people or maybe idea. Exactly. Society, the traditions. مثلا هسه روميو وجولييت traditions, society هم كانوا الانتاغونست. Okay, so sometimes يعني not sometimes, actually most of the time in many novels and dramas the antagonist is not a person, is not a character, but an abstract things. مثلا يكون التراديشن، العادات والتقاليد هي اللي تكون ضد الهيرو، تمنعه من تحقيق هدفه، فهي صارت انتاغونست. مثلا جروب اوف بيبل، مجموعه من الناس اصدقائه، اوكي بصوره عامه مو صديق واحد معين، صار انتاغونست. مرات الوذر، الجو لما يكون مثلا رايح يريد يحقق هدفه بجيرني او شيء، يصير عاصف وهيجي، فصار الوذر هو الانتاغونست. فيعني you know that the antagonist, thank you for this example يقين, because this bring the important idea about the antagonist. Keep in your mind that the antagonist is not always a person, but sometimes an abstract idea. أستاذة مثلا رواية The Old Man and the Sea، ممكن ال Old Man هو الهيرو، السي الايفل يعني اللي انه ضده دائما،
foil ممكن تكون السمكة الجاي يصطادها، ممكن بهيك معنى يكون. اوكي، بس السي مو الانتاغونست مالته، يعني ما ادري اذا انت تعتبريها انتاغونست. look that this is literature, everyone has his viewpoint. يمكن الرياح تصير antagonist. لا مو حضراتكم استذكرتوا انه ممكن المثال يكون الانتاغونست ممكن يكون الجو، ممكن يكون المجتمع، ممكن كذا. طبعا فاجى بالي هذا، فممكن بس جاي اسال انه مو جاي اقول انه البحر ممكن اي ممكن why not. Okay, if he is against him, so this will be his antagonist. Everything that acts against the hero's desire is the antagonist. This is very important point, by the way. Yes, بعد شقد 45 واحد بس، هذول الثلاثة أربعة طونة. أي يلا تسمح لي بمثال؟ يس مصطفى. اللي هو دكتور جايكل ومستر هايد، هو نفس الشخص. الروح الطيبة له هي يعني الشخصية الرئيسية، واللي ضده اللي هو مستر هايد اللي يكون الروح الإيفل يعني الشريرة، فنفسه هو الشخص بالضبط. بس الفويل ما أتذكر صراحة، ما عندي مثال الفويل. مو دائما يكون اكو فويل باي ذا واي، مو دائما يعني. نعم. بس كبروتاغونست وانتاغونست لا، دائما اكو بروتاغونست اند انتاغونست، بس الفويل is not always. Yes, thank you Mustafa, thank you Fatima, Yaqeen and Naba. Yes, what about the others? Don't you have example about this? ايش كنت شايفين افلام؟ المهم فهمتوا الفكرة هسه، فهمتوا منو البروتاغونست ومنو الانتاغونست ومنو الفويل، وفهمتوا انه الطريقة اللي يستعرض بها الكاتب هذه الشخصيات اما ان تكون showing او telling. الشوينج مجرد يستعرض لنا الشخصية، انه فلان هذا الشخص، ويخلي الاحداث والموتيفز والاكشنز مالت هذا الشخص هي اللي تعرفنا عليه. التيلينج لا، من اسمها telling. He will tell us about this character. He will comment about this character. Now, there are something which is very important is the dialogue. Dialogue is the presentation of what characters in a literary work say. It is a crucial element of drama، يعني very important elements in the drama. الدراما مستحيل تصير بدون dialogue. الديالوج هي أهم عنصر بالدراما. أوكي؟ لازم، لأنه أكو stage directions وأكو dialogue make the entire text. يعني شلون تتعرف على الشخصيات بدون dialogue؟ How can I know you without dialogue? I cannot understand you. I cannot know what personality is you without the dialogue. ما أعرفكم هسه أنتوا ساكتين، أنا ما أعرفكم أبد، ما أعرف ولا راح أتعرف عليكم، لكن من تحجون من بيناتكم أو وياي راح أتعرف عليكم. نفس الشيء بالرواية والمسرحية، شخصيات ساكتة ما راح نتعرف عليها، لكن through the dialogue we can understand them, we can know what personality is this. Then dialogue is a primary means of depicting characters. الوسيلة الأساسية لاستعراض الشخصيات هي الديالوج. Okay? Both the style and content of characters' work can reveal such qualities. يعني واحد يكون good، واحد يكون bad، إنه شلون أتعرف عليهم من خلال the style and the content of their words، من خلال كلماتهم، مصطلحاتهم، ألفاظهم. Okay? راح أتعرف على الشخصيات. Then another thing is بعد الديالوج أوفوها. Let's move to another point, which is كلها عن الديالوج. شوفوا the soliloquy. The soliloquy is طبعا أنا اضطريت أدخل وما أدري نسيت. Okay. The soliloquy is something very important in Dr. Faustus. I think we explained it yesterday. So what is the meaning of soliloquy? What is the meaning of soliloquy? روح الملكة. روح يعني الملكة. شنو روح الملكة مسلم؟ Soul of the Queen. No. It's a term. It's a literary term. Soliloquies, just like monologue, just like monologue.
هذا السوليلوكوي هو ستايلستيك تكنيك يستخدمه مارلو، يستخدمه دكتور فاوستس، و it is used many times. بس شنو معناه؟ very important to understand. أول ما راح نبلش بدكتور فاوستس بالسينات بالبداية راح يدخل بالسوليلوكوي. السوليلوكوي is a monologue. يعني شنو monologue؟ delivered by a character who is alone on the stage. يشوفون شخص واحد وحده يكون على الستيج وحده، كلهم يرحون الشخصيات، يبقى هو واقف على الستيج وحده alone on the stage. okay. يقوم يعطي he or she may address the audience as though they are confident or simply seem to be thinking aloud. يعني شنو؟ هذا الشخص راح يوقف يسولف ويا الاودينس بطريقة انه اما هو يعني كأنما جاي يسولف وياهم او يحكي ويا نفسه، يفكر بصوت عالي. thinking aloud. يفكر بصوت عالي. ليش؟ to express thoughts that are too private or too risky. ليش يفكر بصوت عالي؟ ليش يكون وحده؟ لأنه يعبر لنا عن أفكار. أوكي، هاي الأفكار تكون خاصة جدا بي أو risky to share with other characters. يعني يخاطر بيها، يعني خطر عليه أنه يسولفها ويا الشخصيات الباقية. لهذا هو يحكيها أما للأودينس أو هو ساكت بس يفكر بصوت عالي، فإحنا نسمع أفكاره. Okay. So this is soliloquy. عادة يصير البروتاغونست اللي يكون عنده soliloquy. هذا التكنيك كان شائع during the 17th and 18th centuries. Shakespeare uses it. Okay. Marlowe uses it in يعني in their plays. مثلا عندنا بأوثيلو استخدموه، هي دكتور فاوستس استخدموا بيها، يوليوس سيزر استخدموا السوليلوكوي بيها. Again, I will repeat soliloquy. Soliloquy is monologue. يعني شنو monologue؟ يعني the character who is alone on the stage. جدا مهمة هاي النقطة، إنه الشخصية يكون وحده واقف على الستيج and addressing the audience. يحكي ويا الأودينس، أما يحكي وياهم directly أو thinking loudly. يفكر بصوت عالي. ليش هو هيك؟ because the detail that he is expressing، التفاصيل اللي جاي يحكيها شو تكون أما too much private خاصة جدا أو تكون risky، فما يقدر يحكيها لباقي الشخصيات. يعني شلون جاي يسولف لنا سر معين. okay. هذا هو السوليلوكوي. Is it clear the soliloquy? Have you watched the movie Othello by William Shakespeare? دائما إياغو يدخل بالسوليلوكوي. Yes. Then we have aside. شنو يعني aside? Is a speech, usually brief, that according to theatrical convention is heard only by the audience or sometimes is addressed to another character on the stage. الأسايد هو عبارة عن كلام جدا مختصر، كلش شوية. اوكي. الشخصية اما يسولفه للأودينس او يسولفه لشخص ثاني موجود على الستيج. اوكي. لكن if only the audience hears the aside, it may be softly spoken that the scene taking place so that it represents a thought set aloud. يعني إذا الأسايد بس الأودينس سمعوه معناها يكون يشبه السوليلوكوي. لكن عادة بالأسايد اكو شخصية ثانية يسولفوا هي. يعني الهيرو واقف عنده أسايد اللي هو سبيتش، بس شنو كلش بريف، مو مثل السوليلوكوي. السوليلوكوي لا، هواية يسولف، يوقف يسولف هواية. فالأسايد brief speech is heard only by the audience. بس الأودينس يسمعوه. and sometimes addressed privately. يعني شلون يشاور شخصية ثانية بس إحنا نسمع، هذا يسموه aside. هسه عرفنا الأسايد والسوليلوكوي. حتى من ندخل بالسوليلوكوي شنو نوع يعني شخصية موجودة بالقصة؟ طبعا هو الهيرو مثلا عنده فد بريف سبيتش، كلام جدا مختصر وقليل
اما يعني احنا نسمعه، بس الاودينس يسمعوه، لان هو كلش برايفت، ما يقدر يحكي لغير احد، او يحكي الشخص ثاني موجود بالمسرحيه another character. اوكي يعني اما انه او شخصيه ثانيه يسموه aside. يختلف عن السولولوكوي من ناحيه شغله انه السولولوكوي لونج سبيتش، بينما هذا very brief. السولولوكوي يكون just to the audience and sometimes is just thinking aloud، بينما الاسايد maybe to the audience and maybe to another figure. okay yes another character because it's so private، فشي جدا خاص ما يريد يحكي الكاتب. Then we have the setting. I told you about setting is the time and place in which the event in the work of fiction, drama, narrative occur. هو ال time وال place بس. That's it for the setting. طبعا التايم ممكن يكون age، مو إلا سنة معينة، مثلا Shakespearean time, Elizabethan time وهكذا. بس المهم تعرفون setting is the time and the place in any literary work، يعني novel, drama, poetry، فهو time and place. هسه نجي إلى the theme of a literary work is a central idea that is conveys. هو المين idea. الثيم هو المين idea either directly or implicitly. أما تكون مباشرة الكل يعرفها أو تكون يعني indirect. الكاتب the author either express the theme of the story directly or indirect. But theme is the central idea. شلون يعبر عنها؟ أما direct أو implicit. implicit يعني indirect يعني مبطنة. اوكي طبعا الثيم يقسم الى اجزاء، ممكن يكون عندنا main theme, major themes و minor themes. اكو major واكو minor. الميجر هو الثيم الاساسي والماينر هو الثانوي اللي يعني is not that important one. Then let's move to another one. This is the theme and tone, the exercise. جاي تحسون تستفادون من هاي literary terms طلاب؟ It's very important in order to be able to understand the work, the literary work. يعني إذا نجي نبلش بدكتور فاوستس قبل ما نعرف هن راح تقولون هذا منو اللي يحكي، أقول لكم هذا الناريتر. تقولون شو هذا بس حكى عن الشخصية ما علق، بس أقول لكم هذا showing. إذا علق نسميها telling. زين هذا يا person يا view point مستخدم، لازم نعرف الفيرست بيرسون والسكند بيرسون والثيرد بيرسون. زين هذا منو الشخصية؟ هذا protagonist، وهذا antagonist، وهذا منو؟ هذا foil، هذا victim، هذا villain. So all of these things are important to know. مثلا الثيمز لازم نعرف إنه هذا theme major وهذا minor. فهاي كلش مهمة، لهذا أنا قررت نشرحها قبل ما نبلش بالمسرحية. Structure. The structure of a literary work is its basic framework, the principles and the pattern on which it is organized. يعني شنو structure؟ مثلا المسرح مقسم إلى scenes، مو scene 1 scene 2 scene 3، أو مقسم إلى acts. هسه راح نفتح الكتاب راح نشوف المسرحية مقسمة إلى act 1 act 2 act 3 مثلا 3 acts. كل act مقسم إلى scene 1 يعني act 1 scene 1 act 1 scene 2 act 1 scene 3 وهكذا. هذا الستركتشر. Then that's not important. اللي بقى البلوت مهمة. We talked about the plot before. I told you that the plot is the story and the plot is divided into either main plot or subplots. الشخصيات البلوت اما يكون main plot القصة الأساسية أو subplot، وقلنا كلهم مهمين because without the subplot there is no story.
that's it in this book. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. فقط الأشياء اللي قلت لكم عليها أكيد أشرتوها أنتوا. أي هذا بعد السنتاكس ما أريده. So is it clear? Do you understand the things that we talked about? Something that you don't understand, you want me to repeat. أكو تعريف ما فهمتوه، شي تردوني أعيد لكم إياه. ساكتين. لا وياك. الباقين أكو شي ما فهمتوه؟ يعني هسه إذا أسألكم كلهن تعرفوهن؟ هذا أشرناه، إن شاء الله نكتب تعاريف، واللي ما فهمته أقلك عليه ولو نزل. أي أكيد أي شيء ما تفهموه اسألوه قبل ما يجي الامتحان. يعني just prepare yourself. I want you to prepare yourself for a sudden exam اللي نسميه quiz. Because if you are not understanding something, then you will be unable to answer it. And away from the exam, إنه هاي الترمز إذا تفهموها من هسه راح تمشي وياكم الثاني والثالث والرابع، راح تعرفون شلون تقرون الأدب. يعني النوفل دراما and poetry, short story. I don't know whether you are studying short story or not. بس المهم يعني هاي الأعمال الأدبية لازم تعرفون هاي المصطلحات قبل ما تبلشون بالقصة. Because you cannot understand the story. يعني هسه من راح نبدي نقرأ راح تشوفون تواجهون هواي صعوبات أثناء ما نقرأ التكست، لكن إذا تعرفون هاي الشغلات أقدر أوضح لكم هاي الصعوبات. So that's why I ask you to read them. هسه احنا اليوم لخصناها، ترجعون تقروها بعد مرة تفهموها. إذا شيء ما فاهمين بيها next time we can repeat it. And next time I will ask you about this book by the way. هذا الكتاب راح أسألكم بالأشياء اللي شرحناها إن شاء الله. بس هذا الكتاب بعد ما بقى شيء بيه، بعد ما نريده poses ما بيه شيء. So let's move to the second document. عندنا بعد document دزيت لكم إياه اللي هو شنو هو؟ دكتور فاوستس by Christopher Marlowe. Have you read something about Marlowe? Who is Marlowe? Do you know who is Marlowe? Who is Christopher Marlowe? ما سامعين بمارلو؟ ما تعرفوه؟ منو مارلو؟ زين مارلو منو؟ شكسبير منو؟ شايفين صورهم مش قد متشابهة؟ شوي خلينا نحكي عنه قبل ما نبلش. Who is Marlowe? And who is William Shakespeare? شو وقت اختفى مارلو وشو وقت ظهر شكسبير؟ وليش هم كل شيء يشابهون؟ Do you think that they are the same person? يعني نعرف عن شكسبير بس مارلو ما يعني أنا قارئة كنت أقرأ الكتب بس ما أركز بأسماء الكتاب مع الأسف. Okay. So Christopher Marlowe, he is in the same age of William Shakespeare, and his style is the same, just like the style of William Shakespeare. يعني إذا قارين William Shakespeare, you will understand Marlowe clearly. شوفوا هسه احنا راح ندرس كريستوفر مارلوز دكتور فاوستس. ممكن تقرون أي مسرحية لويليام شكسبير راح تشوفون كأنما شخص واحد كاتبهم. The same style, the same way of writing, the same themes, the same ideas, the same techniques. يعني كلها تشوفون نفس الشيء كأنما شخص واحد هو اللي كاتب. فأكو نظرية وأكو بحوث هواية انكتبت على هذا الموضوع. But there is controversy about this topic. Yeah, nothing, no proof for this. إنه مارلو is the same William Shakespeare. يعني هو نفسه. لأنه مارلو من ظهر وصار so popular, famous figure, then there are certain political problems happened to him. فجأة اختفى مارلو. بنفس الفترة اللي اختفى بها مارلو ظهر واحد جديد اسمه ويليام شكسبير. شكسبير نفس مارلو، نفس الشكل بس شوية تغييرات، نفس الكتابات، نفس الثيمات، نفس التفاصيل، نفس الستايل. هذا الشيء خلى النقاد يعني critics thought that Shakespeare is Marlowe and Marlowe is Shakespeare, but he is disguised in order not to be recognized by others. But there is no proof about this.
يعني هسه من نقرأ دكتور فاوستس عبالك جاي نقرأ عمل من أعمال شكسبير، عبالك جاي نقرأ ماكبث، هاملت، يوليوس سيزر، the same style. صحيح. نفس الشيء، حتى يستخدمون الشعر بالكتابة، يسموها البويتيكال لانجويج. هاي الثيمات مالتهم نفسها، يعني يدخلون سوبر ناتشرال كواليتيز هواية بكتاباتهم. يعني مثلا هسه بدكتور فاوستس راح تدخل السوبر ناتشرال، وكل أعمال شكسبير تقريبا بها سوبر ناتشرال كواليتيز، لازم يدخل سوبر ناتشرال بها. التراديشنز مهمة بعدهم، يدخلون التراديشنز، العادات والتقاليد، السوسايتي. مو بس هاي، اكو فد expressions they use both of them use the same expressions in writing. يعني راح تشوفون انه هواي expressions they share the same expression in their writing, so that's why انه most of the critics thought that both of them are the same person. وهواي بحوث انكتبت على هذا الموضوع، لكن ما وصلوا النتيجة. شوفوا هسه انتوا اذا تطلعون على الجوجل تكتبون ويليام شكسبير and كريستوفر مارلو، راح تشوفون انه their pictures يعني they are very similar to each other, very similar. مارلو and شكسبير. بس مارلو يبين أصغر بالعمر، يبين أصغر بالعمر من شكسبير. يبين كنا ابنه. بس شفتوهم هسه طلعتوهم نفس الشيء. طلعناهم. نعم نفس الشيء. ما ادري هسه اني تعرض الصورة مشاركة شاشة بالنسبة لما طلعوا. شوفوهم هذول نفس الشيء، بس شوية تغيير، مو شوية هذا مغير بروحه. they are the same, not only they are the same in شوفوا الصورة كلش يعني نفس الشيء. not only they are the same in appearance, but their style is the same, their writing is the same. شوفوا إن دائما يقولون شكسبير هو شخصية وهمية وحقيقته هو كريستوفر مارلو. there is no Shakespeare at all. Okay, so this is something about Marlowe and about his stylistic technique, which is quite similar to Marlowe. اوكي، لا هو مو انتحال شخصية، وإنما هناك عندهم مشاكل سياسية بذيك الفترة، فحتى يهربون من هذا الواقع يسوون disguise. اوكي، بعض يعني الكتاب، ما ادري النقاد، قالوا انه هو يعني واحد من العائلة المالكة كان يكتب روايات، يكتب قصص، ومن تحل شخصية انه يعني كاتب اسمه باسم شكسبير، يعني عود له ما عنده وجود شكسبير. صح، اكو هيك نظرية، واكو نظرية تقول انه اصلا شكسبير هو امرأة، يعني وبذيك الفترة كانت تكتب ومسوية نفسها اسم شكسبير، أو يعني نو شكسبير، لأنه ما كانوا يقدرون يكتبون ويظهرون وهيك. بقى شكسبير لغز، ما حد يعرف شنو حقيقته، وما حد يتوصل إلى أي شيء يعني at the end. فور مارلو راح نشرح دكتور فاوستس، وراح نشوف التكست، راح نشوف كل شيء أقرأ، راح أقول لكم إنه this is similar to Shakespeare. By the way, there is no difference at all. يعني خلينا نجيها من الأخير، إنه ماكو difference، ماكو أي اختلاف بين شكسبير ومارلو بالكتابة. So this is something about مارلو. زين، مارلو ليش why he is writing about Dr. Faustus? What do you think? Who is Dr. Faustus? Is it something original or something old and he's trying to imitate? Have you heard before about Faustus the Faust? I don't know whether you have read or not. يمكن انتم ما قارين ادب انجليزي ابد، ما عندكم شو معلومات. Look that the name Faustus is not something original. It's not something new for Marlowe. There were a character from the old ages. I don't know whether in mythology or not. His name is Faustus. He is an extraordinary figure. Okay, very strong figure.
فمارلو أخذ هذا الشخص أوكي وسمى به الهيرو مالته كفاوستس. أوكي so concerning Faustus is not an original name. كستركتشر إنه هاي الدراما مقسمة إلى prologue, the body and the epilogue. يعني شنو prologue؟ شنو يعني prologue؟ What's the meaning of a prologue? مقدمة. Yes, it is the introduction. Good. مقدمة المسرحية. مقدمة، لازم أكو مقدمة للمسرحية. أوكي يسموها prologue. So what about this prologue? شنو المفروض يكون مكتوب بيها؟ البرولوج عادة يعني شكل ملخص عن المسرحية شنو اللي راح يصير. Okay. So it's the beginning of the drama in which the author will mention just like keywords. Okay, مثل الكيوردز خلينا نسميها for what's going on, for the main theme of the drama. Okay, so this is concerning the prologue. I want you to open the PDF مالت التكست قبل ما نبلش شوفوا هذا أعتقد واضح هسه قدامكم. دكتور فاوستس كريستوفر مارلو. أول ما تجون راح تلقون الكونتنتس. The origins of Faustus legend. شوفوا هي legend مثل ما قلت لكم بالميثولوجي legend. واحد اسمه فاوستس فمارلو أخذ هذا الشخص أخذ اسمه وسمى بشخصيته. زين The first English biography, the date of the buying اللي هي text of دكتور فاوستس بي. احنا ما نريد ناخذ هاي المقدمات كلها، احنا نبلش بالتكست of دكتور فاوستس. اوكي we have certain important figures. قبل ما لازم تعرفون انه الشخصيات بمسرحية دكتور فاوستس مقسمة الى قسمين، اكو هيومن واكو سوبر ناتشرال او نون هيومن خلينا نسميها هيومن and non human. الهيومن هم دكتور فاوستس، الماجيشيانز اللي هم فالديز اند كارليناس هذول هيومن، ويغنر صديقه هذا هيومن، سكالرز هيومن، هذول كلهم الشخصيات هيومن. لكن اكو نون هيومن، النون هيومن هم يتمثلون بالايفل يعني الديفلز. لوسيفر هو البرنس اوف هيل. يس ذا برنس اوف هيل لوسيفر. شوفوا هاي الشخصيات هسه كنت ادور عليها ولقيتها. شوفوها هاي دراماتيست بيرسوني امس حكينا عنها. دراماتيست بيرسوني. كورس قلنا الكورس هو group of actors sing a song about the events of the story. لكن مارلو غيرها ما خلاهم group، خلاها just one figure appear on the stage and sing. اوكي راح نشوف الكورس. طبعا دكتور فاوستس he is a student. ويغنر هو الستودنت مالته وhis servant. يعني الشخصية الأولى فاوستس اللي هو الهيرو، وبعدين عندنا ويغنر اللي هو student. فالديز كارليناس هذول friends of فاوستس أصدقائه، واحد اسمه فالديز واحد اسمه كارنيلاس. هذول magicians سحرة، أكثر سحرة مشهورين بذاك الوقت اسمهم فالديز and كارديناس. زين بعد منو عندنا 3 scholars، ثلاث scholars students under Faustus يعني طلابه، لأنه هو he is a doctor in theology, doctor in divinity, doctor in law, in physics, in everything. كل شيء أخذ بيه الدكتوراه، هو درس كل شيء وحصل على الدكتوراه بكل شيء. فهذول السكولرز يكونون his students. بعد منو عندنا the old man. an old man دائما بال in English novels, dramas, even in the narrative poetry يستخدمون the character of old man. So what do you think? Why? What is the significance of the old man? Any old man in the story? The wisdom. The wisdom. Very good. Wisdom. Okay.
So the old man is very significant figure because from the old man, Faustus will learn certain wisdom, but we don't know whether he will follow him or not. المهم هو يعطينا wisdom، يعطينا فد advice، مو إن الفاوستس بس لا أدري أي البابا هذا اللي إجانا زارنا زين. The Pope is the highest figure in the church. راح يلتقي بفاوستس، راح يكون له فد دور جدا مهم. بعدين عندنا ريموند اللي هو ال King of Hungary، البرونو the cardinals of French and Poland are not so important. Charles and the Emperor of Germany راح يروح للإمبرور of Germany. Then the Duke of Saxony راح يزور كل الدول. اوكي. المهمين هم المونكس، friars، soldiers، attendants، الراهبين اللي يشتغلون بالكنيسة لهم levels، اكو بوب، اكو سينت، اكو مونك، اكو friars. so كلهم راح يشوفهم. تذكرون امس قلت لكم اكو كوميدي، اكو كوميك ريليفز، فعندنا واحد اسمه روبن and Dick. هذولا the clowns. What's the meaning of a clown؟ شنو clown؟ مهرجين. Yes, good. هذول الكلاونز راح يضيفون لنا فد sense of comedy. عندنا بعد منو هورس كورسر، عندنا good angel and bad angel, very important. You know the meaning of good angel and bad angel؟ الملاك الصالح والملاك السيء. أيوة ملاك الصالح. good. شوفوا هذول الجود انجل والباد انجل هم abstractions، يعني شخصيات abstract لكن راح يظهرون بالمسرحية بشكل شخصيات. they are real figures because every one of you has good angel and evil angel in order to show the good deeds and the bad deeds. ففاوستس دائما يظهروا له الجود انجل والايفل انجل الخاصين به. اوكي. كل واحد راح يعطيه فد instruction ونشوف طول المسرحية المن راح يتبع الجود أو الباد. What do you think? He will follow the good angel or the bad angel or evil The bad angel? bad The angel. evil angel. Yes, good. The bad one. The bad. Then we have Mephistopheles. Who is Mephistopheles? Lucifer assistant? Lucifer. Yes, Lucifer assistant or servant. Yes, he will be the servant of Dr. Faustus. Exactly. He will be under the command of Dr. Faustus. He will do anything for him but on condition. يعني اكو فد condition راح يكون بيناتهم. Lucifer هو the prince of hell. You know Lucifer, the real Lucifer? Do you know the story of Lucifer? Iblis. Yes. So what's the story of Lucifer? He is the devil who is dismissed from paradise because of his pride, right? So not that sometimes we will sympathize with Lucifer بالمسرحية أقصد إنه راح نتعاطف وياه لأنه ميفستوفيلس راح يقعد يسولف القصة مالت هذول الديفلز وإنه ليش هم صاروا ويا لوسيفر. Okay. Beelzebub, another devil. His name is Beelzebub. Then we have the 7 deadly sins. You know the meaning of 7 deadly sins in Christianity and in Islam? الخطايا السبع. الخطايا السبعة. Yes. الخطايا السبع. الخطايا السبعة. بالChristianity, in the Christian religion, the 7 deadly sins are 7 only. But in Islam, I think that they are 12. ما أدري مرة واحد طالب كان عندي رجل دين قاعد عدد لي إياهن إنه إحنا عندنا 12 والمسيح عندهم 7. شوفوا هذول 7 deadly sins. If you commit one of them, you will be dismissed from the mercy of God. مثلا بالكريستيانيتي عندهم pride, covetousness, envy, wrath, gluttony, sloth, lechery. Then 7 deadly sins. إذا واحد ارتكب واحدة من عندهن
he will be dismissed from the mercy of God. بعدين عندنا شخص اسمه Alexander the Great and his wife Helen. سامعين بألكسندر the Great and الكسندر المقدوني قصدهم؟ Alexander the Great ما راح يظهر كشخصية وإنما راح يظهر كسبيريت. دكتور فاوستس راح يستحضره، راح يسوي له conjuring. راح نشوف السبيريت of Alexander the Great, the spirit of Helen of Troy. Have you know Helen of Troy? She's the most beautiful woman on earth. Helen of Troy. Then we have the devils and that will come in order to take the souls of Dr. Faustus. So these are the شوفوا ذولا كلهم spirits. Alexander the Great, Helen of Troy, devils، هذولا spirits. هاي بالنسبة للشخصيات طلاب. So you have to understand the characters حتى من نمر على فد شخص من عندهم you will understand what we are talking about. So do you have any question about the characters؟ إذن الشخصيات مقسمة إلى قسمين أو يعني صاروا تقريبا 3 أقسام: spirits و abstractions و humans. اوكي اكو ميكس، راح تشوفون اكو ميكس من الشخصيات. اكو human just like us واكو devils اللي هم ميفستوفيلس، بلزباب، لوسيفر، واكو spirits مثل Alexander the Great، Helen of Troy. اوكي واكو angels مثلا the good angel، the bad angel. So what is the significance of this mix? What do you think? Is it important? Do you think that it's something necessary to make this variety of characters? What will add to the story? You know that the characters will add something to the story. So if they are mixed from different types of characters, so is it important? Is it significant? نعم ست، أنا أشوف مهمة جدا لأن هم حوارات وهم صراعات، فضيف حوارية للمسرحية وأيضا صراع بين الخير والشر. يس رح نتعلم يعني من عندهم، رح نتعلم مثلا نشوف عالمهم شنو. We don't know about the words of the devils but we will know about them from Mephistopheles. We don't know about the word of magic. We will know this word from Valdis. Again, the conjuring. We don't know. It will keep the interest of characters. يعني شوية يدخلون spirits، يدخلون devils، شوية يدخلون angels، شوية يدخلون humans. فهذا الشيء يعطي متعة ويعطي تنوع للمسرحية. Okay, I forget my question. سألتكم سؤال بس نبأ يمكن كتبت ونسيت سؤالي. Okay, leave it. This is the characters, clear. Then the beginning is with the prologue. I told you that there is a prologue, there is body, and there is epilogue. The prologue is the introduction. Where is it? This. The prologue is the introduction. It is represented by the chorus. احنا حكينا عن الكورس وعرفنا شنو كورس. So the prologue is the introduction. بعدين راح يكون scene 3 وبالاخير عندنا الابيلوج، والابيلوج هم راح تكون كورس. يعني الكورس راح تكون مو بس هذه هسه بالبدايه وبالوسط وبعد بالوسط وبعد بالنهايه. يعني كل ما يكون عندنا فد حدث مهم راح يصير turning point راح تصير بالمسرحيه راح يظهر الكورس. طبعا ما راح اخركم، راح بس اقرا لكم الكورس حتى next time تحضروها. Okay, I just want you to I will give you questions and next time you will answer them. So just listen. Enter chorus. Not marching in the fields of Trozen,
where Mars did meet the warlike Carthagins, nor sporting in the dahlias of love, in courts of kings where state is overturned, nor in the pomp of proud audacious deeds. شوفوا من نقرأ الشغلة المهمة نسوي لها underline. كلمة proud deeds هاي مهمة، هاي تعطينا فد hint إنه الشخصية الأساسية راح يكون عنده pride، راح يكون عنده هذا نوع ال proud. Intends our muse to vaunt his heavenly verse. Only these gentles we must now perform. The form of Faustus' fortunes, good or bad. Again, underline Faustus, good or bad. And now, to patient judgments we appeal, and speak for Faustus in his infancy. And now, يعني, we will talk about Faustus while he was just infant, طفولته. Now is he born of parents based of stock in Germany. إذن هذا Faustus من أصله Germany. Within the town called Rodi, and at repair years to Wittenberg he went. بعدين هو وين راح؟ راح إلى Wittenberg. Just a minute, I will come back دقيقة بس. Yes. So let's continue the. Sorry for interruption. Now he born of parents based of stock in Germany. إذن هو he born in Germany. بعدين he went to Wittenberg. هذه فد شي معلومات عن الشخصية اللي إحنا راح ندرسها. Whereas his kinsmen chiefly brought him up. So much he profits in divinity. جدا متعلم بالdivinity. He is educated in divinity. Divinity, what's the meaning of divinity? Divinity يعني العلم السماوي. Okay. The fruitful plot of scholarism graced, هو scholar, that shortly he was graced with doctor's name وصار دكتور، حصل على الدكتوراه بالdivinity, excelling all and sweetly can dispute in the heavenly matters of theology. وبعد درس الثيولوجي till swollen with cunning of self-conceit لحد ما صار عنده self-conceit. underline self-conceit. self-conceit هي التراجيك فلو and Dr. Faustus. His waxen wings did mount above his reach. waxen wings. ليش waxen wings؟ شنو معناها؟ هذه أردكم تعرفوها. And melting heavens conspired his overthrow. For falling to a devilish exercise. بعدين يعني سقط ضحية devilish exercise. And glutted now with learning golden gifts. He surfaced upon cursed necromancy. This is the nothing so sweet as magic is to him. This is very important. Underline this. Nothing so sweet as magic is to him, which he prefers before his chiefest bliss. And this man that in his study sits. وهذا الرجل اللي هو حاليا يدرس قاعد بغرفته يعني exit. شوفوا بالمسرحية يشوفون كلمة exit يعني طلعوا الكرس. اجا واحد يمثل الكرس وقف على المسرح حكانا هذا الكرس كله وطلع. تحضيركم next time راح يكون هذا. أردكم تعرفوا لي إياه. شنو الكرس؟ منو الكرس؟ شنو حكوا عنه؟ اوكي؟ شنو الأشياء اللي حكوها الكرس؟ شنو فائدتها؟ That's it. This will be your homework for next time. وهم راح أسألكم على الأشياء اللي أخذناها بداية المحاضرة. Now, do you have any question? I want you to write a summary for the chorus. تكتبوا لي summary للchorus.
كل واحد يكتب السمري الخاصة به. ها any question something that you don't understand. مرحبا دكتورة. yes دكتورة بس احنا من الاي دخلنا وياكم. شو عندكم من الاي؟ ليش دخلتوا من الاي؟ يعني حبينا نستفاد من وقت. ها قصدك يعني وقت بعد شوية وهم اخذكم. اوكي يعني مو مشكلة هم ندخل بس يعني حبينا نترخص. اوكي يعني نو بروبلم. البنات ما يدخلون انا ادخل يعني ربا علاء ورسول خشام وامل محمد وبنين حسين جبار. تمام انا راح اخذ سكرين اسماءكم مشكورة دكتور. كلكم يعني، وحتى من انزل الحضور راح تكون اسماءكم موجودة. yes any other questions؟ ما عندكم سؤال؟ عرفتوا تحضيركم مالت النكست ويك شنو راح يكون؟ الكل يجي يحضر وكاتب سمري. yes I am just taking the absent and that's it. That's it. If you don't have a question, this is the end of our class. I hope that you understand something, you got something from this class and you enjoy it. Thank you very much and see you next week. Bye.